হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম। একটা অত্যন্ত ব্রেকিং নিউজ নিয়ে আমরা এই লাইভটা করলাম। এই লাইভটা আনশেডিউল্ড লাইভ, যেরকম ভাবে নিউজ ব্রেকস হয় সেভাবে একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি একটা ব্রেক আমরা পেয়েছি এই মুহূর্তে, যেটা যেটা নিয়ে সবাই মুখিয়ে ছিল। দ্য ওয়ান থিং দ্যাট এভরিওয়ান ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু, দ্যাট ওয়াজ যে আইপিএল প্লে অফস এর ম্যাচগুলো এবং ফাইনালটা কোথায় হবে। ইনিশিয়ালি Eden Gardens was supposed to host the final and একটা semi-final, but এই মুহূর্তে যেটা ব্রেকিং নিউজ পাওয়া যাচ্ছে, and we have also broken the news on the Red Sports Twitter handle, যে ইডেন গার্ডেন্স এ ফাইনালটা হবে না এবং আহমেদাবাদে হবে। তো সমিতা এই লাইভটা জয়েন করছে, আমাদের সাথে এর সমস্ত আপডেটস দেবে এবং সিএবি থেকে এবং বিজিআই থেকে কি কি আপডেটস পাওয়া গেছে সেটাও সমিতা দেবে। তো সমিতা, ওভার টু ইউ, মানে হোয়াট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট? আহ রোহন, আমি সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টসটা বলছি আমাদের ভিউয়ার্সদের হ্যাঁ, জন্য। The হ্যাঁ, sequence of events was there. যখন after they put out the schedule for the remaining group league matches, IPL had to be postponed. It was a force majeure yeah. because of cross border conflict. It had to be suspended for a week. তারপরে যখন আবার আইপিএলটা রিজাম্পশনের জন্য when the schedule was put out, this is I kept those the playoffs thing and the final that space blank. I spoke to our top BCCI official and told him that what is the reason. So I was told that it is basically they are a bit iffy about the Calcutta weather. ওদের কথা অনুযায়ী কলকাতাতে early June is the onset of monsoon, and what exactly I'm quoting him verbatim, that we cannot afford washout. We cannot Hmm. afford washouts because the schedule is cramped. International itinerary, international, the foreign players, all the players will have international commitments, so we cannot afford washouts. So I told him, uh, but the early June is not the onset of monsoon in Kolkata. Calcutta আমরা সবাই জানি রোহন, বর্ষা আসে মিড জুন কি তারপরে, আফটার হ্যাঁ, 20th June. Then I was told that we will check the the weather projections, and we'll come up with a decision. We'll take a few, because the Met officers cannot give you the weather projections for more than 7 days. So they waited. Today they have two about a couple of hours ago. I spoke to Arun Dhumal, the IPL chairman, and I asked him about if you have taken a decision. He said, no, not yet, but today we have a governing council meeting and we will take a decision. Now it is we are this is we want to clarify to our viewers that no official release has been put out yet, but what we have learned from our sources, and they are very reliable sources, that Calcutta is losing out. Eden Gardens will not be hosting the IPL final, and instead it is moving to the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. হুম, That আহমেদাবাদ। was something, it was doing the rounds, but now it sort of has a rub. It sort of has been rubber stamped. So that is the thing. Heartbreak for Calcutta fans. Although KKR are out of the playoff race, but Calcutta crowd loves good cricket, and they would have loved to see the big stars. Suppose Virat Kohli is coming to play the final, হুম, and Royal Challenge yeah. Bangalore has a definite chance to qualify. So from that point of view, it's heartbreak. Or Rohit Sharma's Mumbai Indians, or any other team, Shreyas Iyer's Kings 11, Punjab Kings. So it's sort of very disappointing for Calcutta fans. We know, yes, there is a prediction forecast of a cyclone forming over the Bay of Bengal, and it might make its landfall towards late May. Now, these are all weather forecast and speculations, but the bottom line is Calcutta is losing out on the final, and it is very disappointing for the fans here. Absolutely, Shomita. And as you rightly mentioned, that this might be a chance that Virat Kohli might be playing the final.
given the current form of RCB and Kolkata. We know that Kolkata fans are so much inclined towards Virat Kohli and RCB, and every time RCB plays in Kolkata, it's a massive turnaround of fans. So সেই দিক থেকে অবশ্যই একটা হিউজ লস ফর দ্য কলকাতা ফ্যান্স এন্ড অফকোর্স দ্য কলকাতা ইকোনমি অলসো, মানে যদি একটা আইপিএল ম্যাচ দেখা যায় যে একটা ম্যাচকে ঘিরে যে কত লোক মাঠের বাইরে যে Hmm. ইকোনমিটা গ্রো করে, তো এন্ড দ্যাটস আ বিগ Exactly. পার্ট অফ দ্য কালচার অলসো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এন্ড হ্যাঁ, এন্ড ঠিক হ্যাঁ সমিতা বলো। একদম ঠিক রোহন, একদম ঠিক রোহন। এই যে economy in the sense that the entire ecosystem and it contributes to the economy. That short হ্যাঁ term thing, the short term thing, short sellers. You talk about the হ্যাঁ, short sellers. You talk about the fuchka ওয়াটার wallas. সেলার্স, ফুচকা ওয়ালাস, Yeah, what? Yeah, puchkawalas, jhal mudi, everything. Guys who sell flags, team flags, and RCB shirts. And KKR shirts were being sold on day one. KKR shirts were being sold for rupees 100 and RCB for rupees 200. It's double, yeah, and yeah, that is for Virat Kohli. And it is not only Virat Kohli. Suppose Mumbai Indians also have a definite chance to qualify for the finals, yeah, and in yeah. that is Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, Jasprit Bumrah. So, I mean, uh, but what to do? In case of force majeure, you have to make do. You have to make do. But um, I don't know. I don't know. Whether CAB could have persuaded the BCCI otherwise. But Hmm. I think done. They have done everything that was in their power to convince the BCCI. সঙ্গে সেটাতে আসছি যে হোয়াট কুড হ্যাভ সিএবি ডান, বাট তার আগে এটাও এখনো আমাদের ডিসকাস করতে হবে যে অন্যান্য কোন স্টেডিয়াম গুলো পাচ্ছে বাকি ম্যাচেস গুলো, যে এলিমিনেটর গুলো থাকছে। সো আই থিঙ্ক মুম্বাই মাইট গেট দ্য এলিমিনেটার্স অ্যান্ড দিল্লিতে আই গেস ম্যাচ হবে। সো সেখান থেকে কি আপডেটস আছে সেটা একটু যদি তুমি বলো। আমার কাছে রোহন যে আপডেট আছে এই মুহূর্তে ফাইনালটারই আছে। আমি হুম। শুনতে পাচ্ছি যে একটা প্লে অফস হয়তো হ্যাঁ, মানে বম্বেতে হতে পারে। রিউমার্স বা যে কানাঘুষো যেগুলো শোনা হ্যাঁ, যায় আর কি সেখান এক- থেকে। একটা একটা শুনতে পাচ্ছি যে একটা প্লে অফ বম্বেতে হয়তো হতে পারে, বাট আই এম নট টু শিওর অ্যাবাউট দিল্লি এন্ড বম্বে। বাট হোয়াট আই এম গেটিং, or what we are getting, that is Ahmedabad is going to host the final. And if they are not going to give Calcutta the final, then they are not going to give Calcutta any of those playoff matches also. Because if হ্যাঁ, weather is the biggest impediment, then that is, I এক্স্যাক্টলি। mean, it is back to back. The qualifier two, there will be a, I mean, there will be just a days gap between qualifier two and the final. So in that case, it is, I mean, it is all pretty obvious that Calcutta will not be getting the qualifiers also. Any of the knockouts games Calcutta is not getting. Whether তবে Bombay will get it or Delhi will হ্যাঁ, get it, but I think it is Bombay is convenient. You play qualifiers in Bombay, and it's just a 4 hour, 5 hour from there to হুম, Ahmedabad. You move to ইয়া, Ahmedabad. It's convenient also. ইয়া, অ্যাবসলিউটলি। সমিতা And একটা another thing, কথা মানে ইয়েস, ইয়েস, another thing, Rohan, আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে. A lot of international players will be leaving. So ইয়া, Delhi, or I mean, after playing Ahmedabad, from Ahmedabad or coming back to Bombay and going out of the country is basically a little bit easier from moving to the eastern part of the ইয়া, country. অ্যাবসলিউটলি। So এই ব্যাপারটা সমিতা লজিস্টিক গুলো মাথায় রাখতে হবে। একদমই তাই, একদমই তাই। সমিতা একটা প্রশ্ন যেটা আসছে সেটা, দ্যাট ইজ ইফ কলকাতা হ্যাড বিন ইন দ্য প্লে অফস, তাহলে কি এই হুম। ডিসিশনটা এতটা ইজি হতো বিসিআই এর জন্য? আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় না রোহন। ইটস আ ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন। ক্যালকাটা কেকেআর যদি প্লে অফস এ থাকতো, আমার মনে হয় না এতটা ইজি হতো। কারণ দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ গ্রস ইনজাস্টিস টু কেকেআর ফ্যান্স। বিকজ if they would have qualified, they would have loved to play in front of their home crowd. And in that case, BCCI, I think they should have thought twice. হুম, KKR qualifier and knockouts in na jaata is a reason, হ্যাঁ, absolutely. And yeah, it has a lot of, it has enough logic. It has enough logic in the sense your question has enough logic. I'm not saying that BCCI is decision, but your question has enough logic. If KKR would have been there in the playoffs, I think BCCI
at least could have given one or two games, at least one or two knockout games to Calcutta. Yeah, absolutely, absolutely. And তখন I think যে পয়েন্ট আমরা বারবার তুলছি যে what more could have CIB done, I think তখন Hmm. CIBর কাছেও একটা এক্সট্রা পয়েন্ট থাকতো to put to the Exactly, BCCI যে the home team exactly. will have the advantage. So Shobita, before we wrap up, আমাদের দেবাশিস দা মাঠে গেছে এখন, he's on the way to CAB and he will be bringing more updates, and এটা একটা developing story, so we will be following up on the story. But before we end, Shomik, যে প্রশ্নটা তখন আটকা মানে আমরা কথা বলতে বলতে আটকালাম, what more could have CAB done to I get think these two games? I think they tried everything in their power to convince the BCCI, but at the end of the day, it's a collective decision. You see, I Uh, mean, uh, we have to accept certain facts that CAB. I mean, if suppose CAB had an administrator like Jagmohan Dalmia, for example, then yeah. it would have been tough for the BCCI. But we have to accept the reality. I'm not belittling Rajdas Dhyashish Ganguly. Yeah, he Mm. has been a long-standing friend, and he is a very honest. He is a very honest administrator. But then again, maybe I mean he tried his best. But if there is, I mean, if you are outvoted, and the majority is going a certain way, is drifting towards a certain direction, then you become outnumbered. That is the thing. Yeah. অ্যাবসলিউটলি সমিতা, অ্যান্ড আই থিঙ্ক এটা একটা ডেভেলপিং স্টোরি, অ্যান্ড এখানে আরো বেশি কনফার্মেশন আসবে অন দি আদার দি প্লে অফ ম্যাচেস, দি এলিমিনেটার্স, অ্যান্ড এটা আমরা উই উইল বি ব্রিঙ্গিং অল দি আপডেটস অন দিস ডেভেলপিং স্টোরি। অ্যান্ড সমিতা, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। এটা একটা শর্ট নোটিসের লাইভ ছিল, অ্যান্ড তাই জন্য we were just on the balls on with the story, and that's how news works. So keep Uh, following Rev Sports. In 12 minutes time, we have a special analysis video by Boria Majumdar on Chandrakant Pandit and what happened. Uh, what Why did Chandrakant Pandit did not replicate his domestic success with the IPL? So it's a long analysis by Boriada. He has sent it from Dubai. He is traveling to England. So lot more coming up. 6:30, Gargi will be bringing all the updates from Delhi in the Rajasthan from the Rajasthan and CSK match. So lots coming up on the way. So keep watching and do like, share, and subscribe. Also join for the further lives. Thank you, Shomita. Thank you so much.